совершил полет, и мы сегодня услышим особенности, трудности, специфические некоторые моменты этого нелегкого полета от его участника, члена команды экипажа Аполлон-13. Он у нас сейчас на связи. Это Фред Хейс, который любезно согласился нам дать такую лекцию. Мы приветствуем вас, говорим спасибо за то, что вы сегодня с нами, и готовы вас слушать. So today we've got a unique and special guest, and we've been looking forward towards this lecture for quite a long time, because the person who is going to give the lecture is quite unique. He participated in a mission which was special, which was difficult, which was challenging. And tonight we've got an opportunity to listen about the particularities of that mission from the participant of the mission, from the astronaut who flew that mission, Mr. Fred Hayes. Thank you very much for joining us tonight, and we will be we are welcoming you to Space Development Theory and Practice 2021 Summer Space School, and we are ready to listen to your lecture. All right. Am I ready to go? Yeah. Хорошо. Okay. Все готовы? Yeah, I wish, Yes, sir. unfortunately, I wish we could all be together. When I've spoken to the visiting group before, of course, we were all together at Rice University. And the way things are today, that's unfortunately not possible. Вот, ну, я бы хотел, чтобы, конечно, все вы были в тот момент, когда мы встречались в университете Райса. Тогда у нас такая была возможность. К сожалению, сегодня такой возможности нет. All right, shall I continue? Yes, sir. Okay. It's interesting, Apollo 13 mission, the week before launch, we were facing a problem with a virus. Вот интересно, что как перед полетом Аполлон-13 за неделю до старта у нас тоже была проблема с вирусом. Yes, this was not as bad as the virus we face today, but it was the German measles. Вот, значит, ну, к счастью, конечно, вирус был не настолько серьезный и страшный, с которым мы сражаемся сегодня. Это был вирус немецкой кори. As a result, we were forced to change out one crewman on our mission. We were a crew of 3, and one crewman, Ken Mattingly, was found not to have antibiotics for the fight the virus, so he was removed from the crew 2.5 days before launch. Значит, нам пришлось заменить одного из членов экипажа. Нас в экипаже всего было 3. И вот один из нас, Кен Мэттингли, при прохождении анализа у него не обнаружили антител к кори. Вот, поэтому было принято решение его заменить за 2,5 дня до старта. Извините, пожалуйста. I'm sorry, Mr. Hayes, Victor. Mr. Hayes, do you have any presentation materials on you, or maybe a camera so we can see? I'm sorry, did I have any what? Like presentation materials that's supposed to be on our screens or not? I'm sorry, I still don't understand. Спросите у него, есть ли у него презентация или какие-то материалы, которые он должен был транслировать, но вот они не идут. So the organizers are wondering if you had a presentation you wanted to demonstrate to us, which you can't demonstrate. Oh, and can you switch on your camera?
No, I did not. I did not plan on a presentation. I was just going to talk through the mission. Хорошо, я не планировал презентацию показывать, я просто планировал рассказ. Okay. Okay. No, in any case, this was obviously changing out crewmen. In case of Ken Mattingly, Jim Lovell and I had worked with Ken for 1 year, with him almost every day in training. And it was obviously a huge disappointment. Вот. Ну и, конечно, в общем-то, мы с Джимом Ловелом, с Кеном Мэттингли работали на протяжении всей подготовки к полету, поэтому вот эта замена члена экипажа, замена Кена, она нас очень сильно расстроила. It was not a risk from the flight success, because we trained as a primary crew and a backup crew equally. So you could have really changed out an entire crew the week before launch, and the mission would have gone on. Ну, в общем-то, с точки зрения успеха самого полета это не играло никакой роли, потому что дублирующий экипаж и основной экипаж готовились по совершенно идентичным программам, и за неделю до старта можно было заменить экипаж целиком, и задачи полета от этого не пострадали никак. At any rate, a little bit about the ride, the launch, and riding on the big Saturn V rocket. Вот, ну, тем не менее, в общем-то, у нас был старт, мы летели на огромной ракете Сатурн-5. The Saturn V first stage and all stages were liquid rocket engines, much like the Soyuz. And so the liftoff is actually not too much of a kick in the pants. It's smooth. Вот, ну, несмотря на то, что ракета огромная, она точно так же, как и относительно маленький Союз, эта ракета использует жидкостные ракетные двигатели, то есть при подъеме никакого такого удара под зад не чувствуешь. То есть подъем и разгон происходит очень мягко. But what was most noticeable was the engines, four of the outer of the 5 engines, which together generate 6 million pounds of thrust. The total first stage is 7.5 million pounds of thrust. When they moved, it jerked you around in the cockpit. It jerked you around in the capsule. It's very rough. Вот, но на самом деле, когда работает первая ступень, 4 из 5 двигателей первой ступени, всего, значит, первая ступень создает 6 миллионов тонн тяги. Вот, 4 этих двигателя, они используются для управления полетом, и когда ракета рулит, ты ощущаешь в кабине вот такие броски, удары, то есть сама по себе выведение достаточно такое жесткое. The maximum G level right at burnout of the first stage was 4.5 Gs, which for all of us who had flown fighter airplanes was less than we had experienced in flying airplanes. Вот. Ну, по прекращению работы первой ступени уровень перегрузок 4,5 единицы, что, в общем-то, для нас, для пилотов истребителей, ну, это меньше, чем мы в своей летной практике испытывали. At the shutdown of the engines at the first stage was very abrupt, and if one had not been strapped in tightly, it would have thrown you into the instrument panel. Вот, ну и выключение двигателей первой ступени, оно происходит моментально практически, то есть если бы мы не были пристегнуты ремнями в своих креслах, нас бы швырнуло в панель приборов. Everything was going well, except on the second stage, which again had 5 engines. They were smaller, 200,000 pounds each. So a total thrust level of 1 million pounds. Unexpectedly,
the center engine shut down 2 minutes early. Значит, ну, вторая ступень запустилась, тоже работала нормально, там 5 двигателей на второй ступени, создающих около 1 миллиона фунтов тяги. Значит, но выключение двигателей второй ступени произошло за 2 минуты до запланированного момента. This was due to a thing called POGO. That is a fluid instability in the feed lines that cause change in chamber pressure of the center engine, and it was automatically shut off. Вот, произошло это из-за эффекта, который называется POGO. Связан он с флуктуациями давления в магистралях подачи топлива. Ну и вот в результате подскочило давление в центральном двигателе второй ступени, и система аварийной защиты его выключила. We worried only at that time about the fact that we may burn too much fuel getting into orbit, and that would preclude us going to the moon. But that was quickly analyzed and figured out we had enough reserve to commit to the translunar injection later. Значит, нас на тот момент очень сильно беспокоил тот момент, что мы могли сжечь слишком много топлива для того, чтобы выйти на опорную околоземную орбиту, и в дальнейшем нам не хватит топлива для полета к Луне. Однако этот момент быстро проанализировали и пришли к выводу, что топлива для вывода на траекторию перелета к Луне нам хватит. So after two revolutions around the Earth, the single engine in the third stage was ignited. It accelerated us to 25,000 miles an hour to leave the Earth and head to the moon. Значит, ну, поэтому после 2 витков вокруг Земли единственный двигатель третьей ступени включился и разогнал нас до 25 тысяч миль в час, то есть до скорости, которая нам была необходима для полета к Луне. Jack Schweiger took over and docked with the lunar module that was in the third stage, and we extracted it, moved it away. And for the first time on this mission, the third stage was vented to allow it to impact the moon, to deliberately impact the moon. Значит, дальше управление взял Джек Свайгерт, пристыковал нас к лунному модулю. Мы, значит, вытащили лунный модуль с его места установки на третьей ступени, то есть отошли от третьей ступени. Вот, и в этот момент, значит, был выполнен сброс рабочего тела из третьей ступени, что позволило ее вывести на траекторию свободного столкновения с Луной. Первый раз за всю историю. Yeah, this served to produce a minor meteorite impact because each of the previous landing missions, Apollo 11 and Apollo 12, had placed seismometers on the lunar surface. So they could observe substrata information on the moon from that impact of that third stage of the rocket. Вот, это мероприятие было проделано с целью произвести некий такой удар метеорита небольшого в Луну, потому что в предыдущих миссиях Аполлон-11 и Аполлон-12 на поверхность Луны устанавливались сейсмометры. И, значит, задача этого эксперимента было изучение подповерхностных слоев Луны. Вот это вот столкновение третьей ступени с Луной должно было создать соответствующие сейсмические волны. From all my previous experience flying airplanes for a number of years, here I saw the most unusual thing about spaceflight. One of the two things was what you saw out the window, in particular as we moved away, and you could see the Earth shrinking, getting smaller as we left the Earth. And so the views out the window are the biggest difference. In airplanes, I had done zoom flights
in an F-104 up to 90,000 feet. But when you're out at where we were headed to the moon, that was just hard to believe what I was seeing out the window. Вот. Ну и если сравнивать с опытом моим полетов на реактивных самолетах, то есть было две таких вещи, которые очень сильно, два момента, которые очень сильно отличали космический полет от полетов на самолетах. Ну, во-первых, это вид в иллюминатор. Значит, когда мы летели, мы сначала наблюдали Землю большую, потом она уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. Вот, значит, в моем предыдущем летном опыте я летал на F-104, значит, выполнял полеты на высоту 90 тысяч футов. Вот, там тоже был эффект уменьшения деталей на поверхности Земли, но не настолько, в общем-то, он был выражен, насколько это было в космическом полете, и мы вот просто были очень сильно удивлены этим фактом. Everything went as planned up until we were about 200,000 miles out at about 54 hours into the mission when we had a large bang. Вот, значит, все происходило штатно до того момента, как мы достигли расстояния 200 тысяч миль от от Земли. Вот, значит, по-моему, был 54-й час полета, вот, когда мы услышали громкий взрыв. We had no idea what this was, except we knew it was something very bad. Our instrument panel had a number of warning lights and caution lights on. And very quickly, I observed the meters for oxygen tank 2 were all at 0. And so I realized we had lost one oxygen tank. Значит, мы не понимали, что произошло, но мы понимали, что это очень-очень плохо. Вот, на приборной панели сразу появилась куча предупреждений и сообщений об авариях. Посмотрев на указатели давления кислорода, я увидел, что в кислородном баке номер 2 давление упало до 0. This was not life-threatening immediately because I thought we had the second tank. It eventually showed it also had a leak, but mostly very, very disappointing. Вот, но на тот момент как бы это не было прямой угрозой нашей жизни, потому что я понимал, что был еще второй кислородный бак, который потом впоследствии оказался тоже поврежденным. Вот, но все это очень-очень сильно расстроило экипаж. Yeah, I just felt sick in my stomach because I had worked through 2 mission training cycles. And in an instant, I lost my chance with this abort, requiring abort, to land on the moon. Вот, то есть у меня сразу внутри возникло очень такое неприятное чувство, потому что я, в общем-то, прошел 2 цикла подготовки, а сейчас, в общем-то, вот это вот прекращение программы, нормального хода программы полета, оно, в общем-то, не давало мне достичь своей цели, то есть высадиться на Луну. From there, when the second tank was observed to start leaking, it became a game of troubleshooting and trying to stop the leak for the next hour. Вот. Но когда обнаружили, что во втором баке тоже есть утечка, игра пошла как бы по сценарию поиска проблем и попытки устранения этих проблем на протяжении следующего часа. Everything had to be thought of in real time. For most failures we thought might happen in the various systems of the spacecraft,
we had procedures, pre-thought, just in case that happened, to handle the situation. Вот, ну и решение приходилось принимать в реальном времени, но надо сказать, что, значит, по тем неисправностям, которые могли иметь место в системах корабля, были уже разработаны процедуры, которые позволяли решать эти проблемы. But in this case of having an explosion, there were no alternate procedures ready, because the assumption was with an explosion, you would lose the spacecraft and the crew would be dead. Вот. Но на случай взрыва на борту никаких процедур не было, потому что считалось, что в случае взрыва на борту будет потерян и космический аппарат, и его экипаж. What saved us then was just the knowledge people had in mission control and ourselves of knowing the vehicles to troubleshoot on the fly, so to speak, to try to save the situation and eventually safely power down the capsule, the mothership. Вот, значит, то, что нас спасло в этой ситуации, это то, что люди в центре управления полетом обладали очень большим массивом знаний о корабле, что мы тоже знали этот корабль, вот, и работать приходилось, решения приходилось принимать на лету, значит, и деятельность наша, в общем-то, закончилась тем, что нам пришлось обесточить командный модуль. So here we were now facing 4 days till we could get back to Earth, because the decision was made to go around the moon to get back home. Вот, значит, нам предстояло еще 4 дня полета, потому что было принято решение выполнить облет Луны и только потом возвращаться на Землю. The first very important maneuver we did using power, we powered up the lunar module, which we were going to use to land on the moon, which served as our lifeboat to provide us environmental system, communication, and propulsion to help get us home over the 4 days. Первое, что нам пришлось выполнить, это пришлось включить, запитать лунный модуль, вот, потому что на последующие 4 дня он играл роль спасательной шлюпки, использовалась его система жизнеобеспечения, система энергопитания, двигательная установка. Все это было нужно для того, чтобы нас довести обратно на Землю. The first critical step was to get us going in the right direction, because at the time we were not on a path that would have gotten us around the moon and back to Earth. Значит, первым шагом, необходимым, критическим, было направить нас туда, куда нужно, потому что траектория полета на момент аварии была такой, что, в общем-то, облет Луны мог не получиться. We got on that path and went around the moon at a little over 130 miles altitude. Значит, мы это все выполнили и значит, оказались над Луной на высоте около 130 миль. That was another sight that was hard to believe, looking at the backside of the moon as compared to the front side, which we see from Earth all the time. Вот, ну и дальше там нас ожидал тоже совершенно, в общем-то, уникальный вид обратной стороны Луны, который мы никогда не видим, потому что мы все время видим одну и ту же освещенную сторону Луны. There was not near as many of the very large dark areas as you see on the front side. One beautiful one I shot pictures of, a dark area with a mountain in the center,
was named Tsiolkovsky. Вот, там Yeah, очень много темных областей, гораздо больше, чем на светлой стороне Луны. Мне понравилась одна такая особенность. Это кратер, в котором находятся горы, и называется он Циолковский. Я его сфотографировал. The other one that was visible to us, because we only got to see half of the backside, but another major feature was the Sea of Moscow. Вот. Но мы смогли увидеть только половину обратной стороны Луны, потому что другая была в тени. Вот. Но другое такое интересное образование, которое мы увидели, это было море Москвы. But mostly what was different on the backside was how rough it was everywhere. It looked much rougher than the front side looked, with many more craters and craters upon craters everywhere. Ну, очень было интересно, что обратная сторона Луны, она гораздо более такая грубая, изрезанная всякими образованиями. Ну, можно сказать, что она представляет из себя просто кратер на кратере. And unlike the Earth, the Moon is drab in color, mostly shades of gray, whereas the Earth, even from the Moon, is technicolor, very colorful with the blues of oceans, white of clouds, and land masses you can see. Вот. Но очень интересно то, что Луна, она такая, в общем-то, серенькая, то есть в основном как бы и цвета это оттенки серого. А Земля, она наоборот, очень красочная, то есть голубые океаны, облака белые, в общем-то, различных оттенков суша и так далее. Meanwhile, the next thing was to change our path, because at the time, had we not done anything different, we would have splashed down in the Indian Ocean near Madagascar. Вот. Ну, дальше необходимо было еще раз изменить нашу траекторию, потому что если бы все продолжилось так, как оно было, приводнились бы мы в Индийском океане в районе Мадагаскара. The maneuver they figured out again using the engine that we were going to land on the moon with, but using that engine for a fairly long time, burn, changed our path to save 10 hours on the return. Вот. Ну и, в общем-то, вот эта вот коррекция, она была проделана при помощи достаточно длительного включения двигателя лунного модуля, того двигателя, который изначально предназначался для посадки на Луну. Вот. И выполнение этой коррекции, оно позволило сэкономить где-то 10 часов времени после посадки. This also served to put us back for a splashdown in the Pacific Ocean by the Samoan Islands, where the U.S. Navy Recovery Force aircraft carrier was there to pick us up. Вот. Этот маневр позволил нам совершить посадку в Тихом океане в районе островов Самоа, где уже были развернуты поисково-спасательные силы, и в частности авианосец военно-морского флота Соединенных Штатов. The next thing was the reserves, the amount of electric power we had, and the water supply were two of the items. And the third was the concern about lithium hydroxide cartridges to prevent the buildup of carbon dioxide. Ну, дальше был вопрос с ресурсами, то есть это запасы электрической энергии, запасы воды и запасы гидроксида лития, которые используются для очистки атмосферы. The lunar module, the landing craft, was only meant to operate for 2 days, and we were now trying to stretch it to operate for 4 days. Расчетная продолжительность работы систем лунного модуля
была двое суток в таком режиме, и мы пытались теперь растянуть его эксплуатацию на 4 дня. For example, for electric power, the lunar module had 6 batteries, and we powered down to use about 12.5 amps on a 30-volt system, 30-volt DC system. So virtually 300, a little over 300 watts power we were using during most of that time. Вот. Ну, в лунном модуле было 6 батарей, вот, и в результате ограничения электрических нагрузок, значит, мы потребляли 12,5 ампер на 30-вольтовой шине B, то есть получается, что порядка 300 ватт мы потребляли. As a result, it got very cold and damp. It went down to, I'm guessing, 35, 37 degrees Fahrenheit in the landing craft. And it actually froze the water tanks in the command module, the capsule. Вот, в результате в лунном модуле стало холодно и влажно. Температура опустилась до 35-37 градусов Фаренгейта. Вот, в результате в баках питьевой воды в командном модуле вода замерзла. As a result, we ended up with a reserve on electric power. We had lots of oxygen. We had full oxygen tanks in the landing craft descent stage and ascent stage, plus 2 full backpacks full of oxygen had we landed on the moon to use on the lunar surface, and their emergency bottles. So we had lots of oxygen. Water was the next shortest thing because of the mainly cooling of the electronics, the very small amount of electronics we had on, but nevertheless they needed cooling. It was not for drinking. We had sufficient water for drinking. Вот, значит, ну, если говорить о кислороде, то у нас там были значительные запасы, потому что кислород был и в баках взлетной ступени, и посадочной ступени лунного модуля. Значит, плюс еще было 2 ранцевых системы жизнеобеспечения для скафандров, предназначенных для нашей высадки на Луну. То есть там кислород был тоже в резервной системе жизнеобеспечения. То есть по кислороду у нас никаких проблем не было и не предвиделось. Вот, по воде все было немножко более жестко, потому что питьевой воды у нас было достаточно, но вода нам была нужна для охлаждения той электроники, которая у нас работала на борту в это время. The most serious problem was the buildup of carbon dioxide, which, if allowed to exceed a certain level, could be dangerous, life-threatening. Вот, самой большой проблемой для нас был углекислый газ, то есть содержание углекислоты в атмосфере нарастало и приближалось к уровням, когда, в общем-то, уже возникает угроза для жизни. The main problem was the lunar module, the landing craft did not have enough of the cartridges that would cleanse the air of carbon dioxide, whereas the capsule, the mothership, had lots of those cartridges, but they were of a different size and shape. Вот, значит, дело было в чем? Дело было в том, что в лунном модуле было недостаточно поглотительных патронов для системы очистки атмосферы. Они были в достатке в командном модуле, но они были другого размера и другой формы. It was through the ingenuity, the work and loss of sleep of some people on the ground in Mission Control and at Crew Systems Division that figured out how to use those square cartridges in the lunar module that allowed us to reduce the carbon dioxide
and then we had an adequate supply because the capsule had lots of those cartridges. Ну вот благодаря высоким профессиональным навыкам, смекалке и бессонным ночам, проведенным на Земле специалистами из группы систем экипажа в Центре управления полетом, удалось разработать технологию, как патроны, близкие к кубической форме, использовать вместо цилиндрических в лунном модуле и таким образом дать нам возможность дышать. Because of the trajectory changing, which never was really figured out why, we did two small maneuvers, all totally manually on the way back to correct our path. Вот, но поскольку траектория менялась, значит, нами было выполнено два небольших маневра коррекции траектории полностью в ручном режиме для того, чтобы скорректировать нашу траекторию полета к Земле. Yeah, these were done pretty much looking out the window, using a stopwatch to time engines on and off. Without the computer on, there was no computer powered. Вот, выполнялись эти маневры, ну, просто практически глядя в иллюминатор и засекая время включения двигателя по секундомеру при полном отсутствии работающего компьютера, поскольку он был обесточен. Incidentally, the computer we had was hand wired. There were no chips yet, and its memory capacity was approximately 1/10 of a megabyte. 1/10 of a megabyte. So computers had not gotten very big yet. Вот, но тут интересно отметить, что, в общем-то, тот компьютер, который у нас там использовался, вот он, значит, разводка была сделана проводами вручную, микросхем тогда еще не было, и память компьютера была 1/10 мегабайта, то есть это был очень маленький и слабый компьютер. About a day and a half before entry, I came down with a urinary tract infection and suffered with chills and fever, much like the flu virus. Где-то за полтора суток до посадки у меня развилась инфекция мочевыводящего тракта. Вот, у меня была температура, лихорадка. It was due, I'm sure, to the environment. We were very cold. We did not have adequate clothing. We all had 2 extra sets of underwear we put on, so we had 3 sets of underwear on, and just our outer garments. And that was not adequate clothing for the temperature and the moisture we set in. Вот, ну, в общем-то, причиной всего этому было все-таки низкие температуры в лунном модуле, переохлаждение. Потому что было очень холодно. Мы использовали 2 дополнительных комплекта белья, которые у нас у каждого был. То есть на нас было по 3 комплекта белья, плюс полетный комбинезон, но все равно было, в общем-то, очень холодно и влажно. The most worrisome time for me in the mission was the execution of the power up of the mothership, the command capsule. Вот. Самым таким, в общем-то, волнующим и критическим этапом дальнейшего полета было подключение систем ну, основного корабля, то есть командного модуля. It was never intended to ever be shut down, so there was no power-up procedure for it in flight. Вот. Но модуль
рассчитывался без учета того, что он будет в полете обесточиваться, соответственно, процедуры его включения в полете не существовало. For that reason, the people in mission control and supporting system people and astronauts who tried it out in simulators perfected a procedure which they read up to us to copy. Таким образом, специалисты Центра управления полетом, специалисты по системам корабля, а также астронавты, которые в тренажере занимались отработкой этих действий, разработали для нас процедуру включения командного модуля, и она по радио была нам зачитана. Jack Schweigert and I were to do that power-up while Jim kept everything under control in the lunar module and communication with the ground. And we got the procedure about 12 hours, 13 hours before entry. Вот, значит, подключение систем командного модуля проводили мы с Джеком Свайгертом. Джим находился и контролировал лунный модуль, находился на связи с Землей. Вот, процедура до нас была доведена за 12-13 часов до момента посадки. Jack and I were given the okay to go start the power up 2.5 hours before entry. Значит, за 2,5 часа до входа в атмосферу нам с Джеком разрешили выполнить эту процедуру. Other than reading it and talking through it, we had no training. Вот, ну, кроме того, что мы ее прочитали и проговорили, никакой подготовки по этой процедуре у нас не было. As we said in this dark spacecraft, because the command module was still dead, powered down, cold, no lights, just flashlights, we found the instrument panel covered with water. Вот, поэтому мы сидели в темноте, потому что командный модуль на момент начала всего этого был обесточен, в холоде, все подсвечивали фонариками, и приборная панель была покрыта водой, конденсатом. Seeing all that water, we got towels out to wipe the instrument panels off and worried about electric shorts that could happen as we powered up. Вот, но увидев всю эту воду, мы то, что видели, собрали полотенцами, но тем не менее нас беспокоило наличие воды, которая могла при включении систем модуля вызвать короткое замыкание. What saved us was an accident, the tragedy of the Apollo 1 fire, where we lost the crew on the launch pad earlier. Вот что нас спасло? Нас спасла на самом деле авария, трагедия, когда в Аполлоне-1 произошел пожар, и прямо на стартовом комплексе потеряли весь экипаж. As a result of that accident, very strict wiring protocols were put in the manufacturing of both spacecraft, and particularly hermetically sealing all connector interfaces on wiring. Вот, в результате этой аварии на кабельную сеть наложили очень жесткие требования, то есть как по укладке жгутов, так и по герметизации разъемов. То есть все разъемы, которые были в кабельной сети как командного, так и лунного модуля, они герметизировались. So we were able to complete the power up without any risk of electric short. Вот, поэтому мы могли включать системы без какого-либо риска возникновения короткого замыкания. Just a little bit about entry. I was in the right couch in the capsule, and you're looking backwards, so you're looking in the direction you're coming from. And initially, at the speed we were at, 25,000 miles an hour,
or 36,000 feet per second. Значит, немножечко про вход в атмосферу и про спуск. Я находился в правом кресле. Значит, при входе в атмосферу мы смотрим против направления полета, то есть смотрим хвост, вот, и летим мы при этом со скоростью 25 тысяч миль в час. I looked and found ourselves in a white glow, including in the capsule, where we first hit the first molecules that were ionized in the atmosphere. Вот, и первое, что я увидел, это было белое такое свечение, то есть это свечение от ионизированных газов, которые возникают при столкновении капсулы с атмосферой. From there, I could see the fiery red trail behind us growing as we got into thicker atmosphere. Вот, и по мере того, как мы погружались в более плотную атмосферу, я начал замечать за нами огненно-красный хвост, который тянулся за спускаемым аппаратом. The entry was performed automatically with the computer and the command module, the capsule. And as it rotated and rolled to affect its landing point, they could see a little swirl pattern in that fiery red trail. Вход, то есть спуск и полет в атмосфере происходит автоматически по командам компьютера, который поворачивает спускаемый аппарат по крену для того, чтобы попасть в заданный район. И вот когда эти повороты происходили, в этом огненном хвосте возникали такие вот вихри. After a time, the red changed to more an orange color. And then as we got further down in the atmosphere to trailing white smoke. Вот, ну, по мере спуска красный цвет сменился оранжевым вот в этом огненном хвосте. Вот. А еще дальше, поближе к поверхности Земли, ну, за нами хвостом стелился белый дым. The stroke chutes deployed as planned at about 60,000 feet. Значит, как и запланировано, тормозные парашюты вышли на высоте 60 тысяч футов. And then finally, when you really know you're going to be successful, is when the big 3 main chutes open. Вот, ну и момент, когда ты осознаешь, что уже все успешно, это когда открываются 3 больших основных парашюта. And that happens at about 10,000 feet. Это происходит на высоте около 10 тысяч футов. Actually, Apollo 15 ended up having one fail to fully open, so they landed splashed down with only 2 chutes. Вот, ну вот на самом деле у Аполлона 15 один из этих основных парашютов не раскрылся полностью, то есть они сели нормально на 2. The splashdown itself was not as hard as I expected because there had been a harder one on Apollo 12 before us that actually broke a camera off a bracket and hit Al Bean in the head on the way down. Вот, ну, в общем, само по себе приводнение было не настолько жестким, хотя вот опыт предыдущих полетов, допустим, показывал несколько иное. То есть на Аполлоне 12 во время приводнения сломался кронштейн камеры, которая упала прямо в лоб Элу Бину. The helicopter arrived and the divers in the water saved the spacecraft and then opened the hatch and let us out. Вот, ну, дальше прибыл вертолет, высадились пловцы, которые обеспечили плавучесть капсулы, и, значит, после этого мы вышли из спускаемого аппарата. We recovered on the Iwo Jima aircraft carrier.
And the next morning, we're flown in a helicopter to the Samoan Islands. Нас доставили на авианосце Ваджима, и на следующее утро вертолетом мы перелетели на острова Самоа. From there, in an Air Force transport, C-141, to Hawaii to meet the U.S. President Nixon. Вот, и дальше с самолетом Си-141 ВВС США нас перевезли на Гавайи, где мы встречались с президентом Соединенных Штатов Америки Никсоном. From there, we went on a tour, public affairs, and within 2 months was assigned to my next job as the backup commander on Apollo 16. Значит, ну, дальше мы поехали в турне с целями связи с общественностью на 2 месяца. Вот. Ну и одновременно с этим значит, меня поставили дублером командира Аполлона-16. I had hopes of finishing that backup crew assignment and possibly flying Apollo 19, which was to be the last mission. Вот, и я надеялся, что, в общем-то, отдублировав этот полет, я смогу стать командиром Аполлона-19, который на тот момент планировался последней миссией на Луну. But unfortunately, 18 and 19 were canceled. Но, к сожалению, Аполлон-18 и Аполлон-19, в общем-то, их отменили. I think with time remaining, maybe open it up for questions at this time. Вот, я думаю, что вот если есть время, то можно уделить его вопросам. Есть у нас вопросы? Спасибо большое. У нас есть время, и это приятно, что мы можем задавать вопросы и, может быть, еще узнать много интересного об этом полете. Пожалуйста, уважаемые участники, вы можете задавать вопросы. Yeah, it's great that we've got some time and we've got we can ask questions so that we could learn more about this mission. Dear participants, please go ahead with your questions. Да, пожалуйста, Ричард. Yeah, Richard, go ahead with your question. Hi, thank you so much for coming and talking to us today. My question is one you might get a lot. I'm sure you know of the Ron Howard movie that portrayed Apollo 13. My question is, what was the biggest inconsistency from the dramatized events of Apollo 13 and what actually happened? Вопрос о фильме Рона Ховарда «Аполлон-13». Вопрос, ну, что, в общем-то, в наибольшей мере в фильме отличается от реальности. Вот так. Probably the biggest thing that was different from the real flight and the movie was the cast in the movie was way too small. Ну, в общем-то, самым большим отличием от реального полета это был подбор актеров и то, что фильм был слишком короткий. For example, Mission Control had 4 teams to cover each mission. Ну, например, and they only showed 1 team. В центре управления полетом на самом деле 4 группы, 4 смены, которые сопровождают полет. Они показывают все время одну и ту же смену. But behind the scenes were other people all around the country that worked on various open items, if you will, engineers, back to contractors even, that helped with figuring out things that got us home. Вот, но на самом деле, в общем-то, там, в общем-то, где-то за кулисами по всей стране были люди, очень большое количество людей, инженеров, причем как инженеров НАСА, так и инженеров-контракторов, которые
занимались вот этими всеми проблемами и решали их. Great. Thank you so much. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Галина. Да, у меня тоже есть вопрос небольшой. Я на русском скажу, с вашего позволения. Yeah, I have also got a small question. Все, ну, безусловно, космонавты, астронавты, извините, становятся очень хорошими друзьями на всю жизнь после полета со своей командой, которая непосредственно с ними на борту. А вот учитывая количество нештатных ситуаций, количество ситуаций, которые решались наземными командами в вашем полете, знаете ли вы лично или, может быть, ну, до сих пор там дружите с людьми, которые помогали вам с Земли решать эти проблемы? Или это как-то, ну, не очень распространено? The question is, cosmonauts and astronauts usually make friends with their fellow crew members who participate in the same space missions with them. But taking into account the scale of the situation you faced in your mission and all the problems, did you ever meet or did you ever make friends with some people on the Earth who were working towards the solution of the problems on your mission? No, I did not. I know a lot of people from Europe. I've met cosmonauts at various more social type events. In fact, I was mutually on TV in France for the first flight of the space shuttle on TV1. I can't remember his name offhand, but a cosmonaut who also was on TV at the same time, because it happened to be the anniversary of Yuri Gagarin's first flight. And he was on a tour in Europe and happened to be in France. So we were on a TV show at the same time in that era. And but I've met other cosmonauts at the various conferences, those sorts of events. Ну, в общем, наверное, нет, но я знаком с некоторыми космонавтами. То есть, например, после первого полета шаттла я во Франции принимал в телевизионном шоу на одном из каналов и одновременно праздновался юбилей полета Юрия Алексеевича Гагарина. Я не помню, к сожалению, имени человека, который вместе там со мной был, но тоже, в общем-то, там участвовал космонавт. Спасибо. Thank И you. у нас Вопрос еще. Yes, from Артем. Артем, please. Здравствуйте, меня слышно? Слышно. Во-первых, хочу сказать спасибо за рассказ. Всегда интересно услышать историю от человека, который непосредственно в ней участвовал. А вопрос будет такой. Я слышал, что обломки, возникшие при взрыве, затруднили ориентацию корабля по звездам. И на что они были похожи? Они действительно выглядели как звезды, или они просто создавались за свет, который не позволял разглядеть настоящие звезды? Спасибо. My name is Artyom. First, I would like to thank for such a wonderful story, because it's always great to hear this kind of stories from people who were in the middle of the situation, who were actually taking part in that. And my question is, well, according to the various sources, the cloud of debris that explosion of the service module produced kind of obscured the sky and made the attitude determination difficult. How did they look? Did they look like the stars, or it was a cloud of gas which obscured the view? Right. The sea of debris we had around us, when the sunlight was shining on it, it would glow, of course, very, very close in. Some of it looked like popcorn, little pieces of popcorn. But of course, as it's spread out, went away from the spacecraft, further out, it would be just shiny dots of light. Yeah, and look much like stars.
And that was a problem because we were not able to shoot stars because you couldn't discern the real stars from the debris around us. So we had great difficulty for quite a while there to even think about doing a alignment of any sort for our platform, our inertial platform, because of that. Вот, но сначала мы действительно были окутаны этим облаком осколков, которые подсвечивались солнцем и блестели. Но наиболее близкие, они вообще на самом деле напоминали по виду попкорн почему-то. Вот. Но по мере того, как, в общем-то, это облако рассеялось и осколки ушли вдаль от корабля, действительно возникла проблема с тем, что они выглядят как светлые точки и выглядят практически как звезды. Вот что получалось, что, в общем-то, определить опорные звезды, за которые нужно зацепиться, практически невозможно. И в связи с этим, ну, мы, честно говоря, большие трудности испытывали с тем, чтобы, в общем-то, построить базовую ориентацию и выровнять гироплатформу. А можно еще вопрос? Конечно. Скажите, пожалуйста, очень часто нештатные ситуации возникают, когда применяются какие-либо новые технологии, не проверенные практическим полетом. Вот череда этих нештатных ситуаций в полете Аполлона-13 было в связи с этим применением новых технологий, или это просто череда случайностей? Спасибо. Very often the emergencies in flight result from the new unproven technologies used in the spacecraft or during the mission. Was your problems in flight, were your problems in flight resulting from some kind of new technology, or there was another root cause for that? I'm sorry, was the troubles we had in flight that involved some technology? Were the troubles a result from some new technologies used, or there was another reason for them? No, actually the problem we had with the electric short, if you will, and the explosion and the leak in the tank, obviously, was from a loss of configuration control. It turned out that the components in the oxygen tanks had been altered or changed because of EMI, electromagnetic induction. Значит, нет, на самом деле никакой связи с новыми технологиями тут не было. То есть причиной-то было фактически короткое замыкание и дальше потеря герметичности этого бака. Но, в общем-то, такой вот корневой причиной явилось, ну, как бы безответственное отношение к так называемому контролю конфигурации. То есть компоненты, использованные в кислородном баке, были заменены в связи с возникновением проблем с электромагнитной совместимостью. And at the same time, all components were changed to be compatible with Kennedy Space Center ground power, and I think it was 67 volts. Вот. Значит, дело в том, что компоненты эти заменили для того, чтобы обеспечить работу с наземной сетью питания космического центра Кеннеди. А там, значит, эта сеть имеет напряжение 67 вольт, если мне не изменяет память. Unfortunately, the thermostats in the oxygen tank that would cycle at a certain temperature pressure was not changed and were only compatible with 28 volts. Вот, и, к сожалению, термостаты, которые срабатывают при определенной температуре в кислородном баке, не заменили. То есть термостаты стояли рассчитанные на напряжение 28 вольт. A test on the ground at Kennedy Space Center
several weeks before the flight, had applied the 67 volts and welded the contactors. Значит, при наземных испытаниях в космическом центре Кеннеди за некоторое время до старта, то есть там за неделю, по-моему, до старта, на термостаты было подано напряжение 67 вольт в результате контактной группы сварилища. And as a result, the over temperature and that test had charred the insulation on the wiring. Вот, ну и, в общем-то, в результате этих же самых испытаний перегрелась и обуглилась изоляция на проводах, которые шли к термостатам. So it was set up when Jack stirred the cryos, if you will, through the switch to stir the cryos, that caused an electric short and the subsequent rapid pressurization in that tank and the blowing off 1/4 of the spacecraft. Вот, поэтому, когда Джек выполнял операцию перемешивания содержимого бака и включил этот самый тумблер, таким образом произошло короткое замыкание в баке, повышение давления, вот, и в какой-то момент от этого повышения давления бак взорвался. Thank you. Спасибо. У нас вопрос от Федора Васильева. Good afternoon, Mr. Hayes, and thank you so much for talking with us. The question I have is more about the NASA lunar programs in general. So NASA is set to return to the moon in the very near future, and they've developed a new vehicle for the purpose, Orion. Did you have a chance to see that spacecraft for yourself, and how, in your opinion, does it compare to old Apollo spacecraft? I've seen Orion in its manufacturing phase at the Michoud plant near New Orleans before it was shipped to Kennedy Space Center. And I've actually been in a mock-up, one that resembles the capsule at Johnson Space Center. It is obviously larger. It's a larger capsule, but virtually similar shape, similar configuration. But it would allow more people to be aboard and be a little more comfortable, maybe having a greater volume. But it, like the capsule, will depend on the heat shield for its entry. I'm not that familiar with the design to know if the material's different than the heat shield. They've done one test already in flight where they've tested the heat shield. So I assume it will be satisfactory, much as the one we had in Apollo. Ну, вопрос от Федора был, сейчас разрабатывается для полетов к Луне корабль «Орион», и была ли у вас возможность на него посмотреть, и как вы его можете сравнить с Аполлоном? Ну, мистер Хейс ответил, что 2 раза видел этот корабль, видел его в центре Кеннеди, видел в космическом центре Джонсона и даже находился в тренажере, что корабль, конечно, больше, чем Аполлон, что экипаж больше, но схема одна и та же. Вот. Также интересно, что при спуске он в значительной степени полагается на теплозащитный экран. Вот. Не знаю, что там за материалы были использованы, но, по крайней мере, уже вроде бы были одни летные испытания. Thank you very much. Next question is from Kirill Arefьев. Kirill, please. Здравствуйте, уважаемый Фред. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к людям, верующим в лунный заговор, и какие, на ваш взгляд, способы борьбы с этим самые эффективные? Oh, it's an interesting question. Mr. Hayes, you probably know that there are some people who speak about lunar conspiracy, that
astronauts never made it to the moon. What is your opinion about those people, and what should we do in order to confront those people? Well, my main answer is that on the Apollo program, we employed over 400,000 people. The question is, go ahead. Ответ, значит, такой. На программе Аполлон работало 400 тысяч человек. How could you possibly keep a secret among 400,000 people? Вот. И как, в общем-то, сохранить это все в секрете среди 400 тысяч? That's clearly you cannot keep a secret among 400 people. So we are moving to our next question from Alex Kolchin. Саша, у тебя что, проблемы с микрофоном, потому что тебя не слышно, непонятно. У тебя все еще проблемы. Пожалуйста, напиши свой вопрос в чат, мы его озвучим. Actually, while Alex is fixing his microphone, let me ask a question. We mentioned Orion as a new vehicle to take humans to the moon. Mr. Hayes, you've got a unique experience being in unique situation in Apollo mission. Did NASA engineers consult to you while developing Orion somehow to take into to accommodate your experience? No, I was not involved with the Orion. I actually, when I left NASA in 1979 and joined the Grumman Corporation, and then which became Northrop Grumman. And actually, we competed against Lockheed to develop Orion. There was a competition among companies, and we lost. So Lockheed got to develop Orion, and I had no part of that. Вот, но у меня вопрос был такой, что, значит, мистер Хейс обладает уникальным опытом полета на Аполлоне в уникальной ситуации. Советовались ли с ним, консультировались ли с ним при разработке Ориона? Ответ был нет. Вот, к сожалению, не принимал участия ни в каких работах по Ориону. После ухода из НАСА ушел в Грумман. Вот, и на самом деле, в общем-то, Грумман принимал участие в конкурсе на создание Ориона, но выиграл его Lockheed. Вот, поэтому никаких работ по Ориону не проводил. Thank you very much, and being an interpreter for this event, it's a great honor to interpret for a person like you, sir. Thank you. So, Alex, your question? Do we have any questions in the chat? Yes, we actually have one from Sergey Anishuk from Omsk. Здравствуйте, Фред. Еще раз спасибо вам за интересный рассказ. Были ли вы рядом с Джеком Свайгертом и слышали ли вы в эфире его диалог с ЦУПом, который начал со слов, навсегда вошедших в историю «Хьюстон, у нас проблемы»? Actually, it's an interesting question. Mr. Hayes, have you been around Jack Swigert when that situation developed, and did you hear those words which turned into a kind of legend these days? Houston, we have a problem. I'm sorry, I don't quite say. Try to repeat the question again, please. So when
when the situation with the explosion of the oxygen tank developed, according to the person who is asking this question, Jack Swigert told Houston, in particular, he said, Houston, we've had a problem. Have you been around and did you hear him saying this? Did I hear Jack? Yes, did you hear those particular words? No, I did not, because at the point of the explosion, the Big Bang, I was still in the landing craft. We had staged a TV show. Jim Lovell and I were in the lunar module and we're doing a sort of show and tell of items we had pulled out of storage to talk about to the audience. And we had just finished this TV show and closed out when the explosion happened. So Jack was all alone in the capsule by himself when this happened. Ну, на самом деле я этих слов не слышал, потому что, значит, в тот момент, когда произошел взрыв, мы с Джимом Ловелом находились в лунном модуле. То есть мы делали трансляцию, которая у нас по циклограмме была трансляция для телевидения на Земле. И для того, чтобы ее провести, нам нужно было кое-что достать, продемонстрировать и так далее. И вот мы закончили это мероприятие и, значит, укладывали то, что мы использовали в процессе трансляции, и дальше прогремел этот самый взрыв. Поэтому в момент взрыва Джек Свайгерт был в командном модуле 1, и, в общем-то, я его не слышал. Thank you. And finally, Alex, please ask your question. Hello, Mr. Hayes. Thanks for your talk. I have a question. You know, upcoming missions to the moon, such as NASA Artemis, also mission from Russia and China. And what are your thoughts about these upcoming missions? Okay, I'm afraid it's a little echo in what you said there. Yeah, he basically said that there is a number of missions which are being prepared now to take humans back to the moon. In particular, this is the Artemis program carried out by NASA. There are some Russian missions planned, Chinese missions planned. So what do you think about all those programs? Actually, I'm a little sad that all these things, which tend to have more nationalistic bent, I look at space as and space exploration certainly, as a thing that should be done for the Earth at large, not just one country, or more kind of close to what, like space station. Space station, the US built, involved a number of countries that had interest in the use of a laboratory in space. And similarly, I think any of these programs should involve all the countries that have the financial. Связь пропала, но пока пропала, я переведу. Значит, International program. So we lost the connection for a couple of seconds. So let me translate what I heard. Значит, вопрос был следующий. Вопрос был, существует несколько проектов полетов на Луну, то есть в результате которых люди должны вернуться на Луну. Это, например, программа Artemis, которую проводит НАСА. Наверное, есть российские программы, китайские программы. Как вы к ним относитесь? Ну, ответ был такой, что мне вообще как бы расстраивает то, что вот эти все программы, они носят, ну, как было сказано, националистический характер, что они выполняются отдельными странами.
Вот. А вообще такие вещи должны выполняться, ну, как бы от лица всего человечества в рамках международного сотрудничества, как, например, это происходит на Международной космической станции, которая была, в общем-то, построена НАСА, но с участием многих стран мира, которые там тоже летают и которые добавили к этой станции свои лаборатории. Вот в таком духе должно проводиться исследование и освоение Луны. Thank you. We have Еще вопрос. yes, we have another question from Richard. Richard, please. Yes, my question is about in what ways the subsequent Apollo missions were maybe changed by the Apollo 13 accident. Were there any significant operational or hardware changes that followed the missions that followed? Yes, there were. As with any accident, there are things that will be done to worry about preventing that happening again, or taking care of things, and that was done by adding a battery was added, a large battery was added to later command service modules, capsule and the service module. They also added extra oxygen cryogenic tanks on the opposite side of the vehicle. They were all clustered together in the previous vehicle, so they separated them geographically within the spacecraft. So minor things were done. We had no blank paper, which was a problem for copying new procedures. And so obviously blank paper was put on board. They provided better urine storage. We had no way of storing urine, and we couldn't dump it overboard for almost 2 days. By mistake, they asked us not to dump any urine. So we had no ready provisions to do that and had to ad lib a workaround. So those kind of provisions were provided. But otherwise, no major things were changed in the vehicle other than that. Вот, ну, вопрос был очень такой интересный. По результатам вашего полета были ли сделаны какие-нибудь изменения в конструкции кораблей «Аполлон»? В общем-то, ну, с учетом тех проблем, с которыми вы столкнулись. Ответ был, ну, конечно, когда происходит какая-либо авария, вот обязательно по ее результатам принимаются определенные конструкторские решения для того, чтобы это впоследствии не повторилось. Ну и вот действительно в последующих Аполлонах там тоже были выполнены такие конструкторские мероприятия, как была, допустим, добавлена дополнительная электрическая батарея в командном и служебном модуле, потому что у нас был дефицит электропитания. Вот. Добавили дополнительные баки с кислородом и, что более важно, разнесли их географически ну, по внутреннему объему служебного модуля, потому что до этого они все были в одной и той же зоне установлены. Вот. Бумагу для записи чистую добавили в состав грузов, находящихся на борту, потому что у нас не было даже возможности, не было бумаги для того, чтобы на ней записывать процедуры. Вот. Ну, в системе хранения и удаления отходов тоже были, в общем-то, дополнительные емкости для урины появились, потому что у нас, например, не было возможности, ну, как это штатно было предусмотрено, сбрасывать ее за борт в течение 2 суток. Вот. Ну и другие, в общем-то, были мелкие доработки, сделанные в корабле, вот, о которых сейчас здесь говорить не буду. Thank you. Я не знаю, Виктория Ивановна, последний вопрос. У нас есть еще как с временем?
Есть еще время, Галя. Okay, we have another question from Alexei Mordovsky. Alexei, please. Здравствуйте, огромное спасибо за вашу лекцию. И есть следующий вопрос. Как мы знаем, в ближайшем будущем мы увидим на орбите Луны орбитальную станцию, названную Gateway. Наверняка же на такой станции могут произойти какие-то нештатные ситуации. И учитывая ваш огромный опыт в этом, кто особо такой опыт-то и не имеет, как бы вы видите решение этих нештатных ситуаций в случае, если нужно улететь с орбиты и вернуться обратно? Actually, the question is that in the near future, we are supposed to see a space station in the circumlunar orbit called Gateway. And of course, there is some kind of potential to develop some emergencies on board this kind of vehicle. So taking into account your tremendous experience, what would you recommend in order to be able to leave the station, this kind of station, in case of emergency and return back to the Earth? Well, the gateway is meant to be a permanent fixture circling the moon, and may possibly be enlarged, become a larger feature that could support more for logistic support, possibly of a permanent station on the moon, much like we have stations at Antarctica. Вот, но если говорить про Gateway, то это, в общем-то, нечто такое, что будет летать по орбите вокруг Луны, но, в общем-то, может масштабироваться и дополняться, скажем, базой на Луне по такому же принципу, как у нас базы находятся в Антарктиде. But the gateway was not planned to come back to Earth. Вот, но Gateway сам не планируется никак возвращать на Землю. Thank you. I don't see any further questions in the chat. Можно вопрос? У меня вопрос такой. Если бы было все штатно, и вы бы высадились на Луну, какая была программа пребывания вашего на Луне, что бы вы сделали за это время там? The question from Victoria is, well, in case everything should have gone as expected and you landed on the moon, what kind of program did you have on the lunar surface? Our mission was similar to all of them, and a plan to have one extravehicular activity. Much of the time would be taken up to set up a scientific station. Вот, но у нас программа была похожа на все остальные, то есть у нас одна внекорабельная деятельность планировалась, в ходе которой мы должны были научную станцию развернуть. It was called the ALSEP, ALSEP, and had a nuclear RTG power supply and an array of scientific experiments that could be laid out by cables around it, some of which were changed mission to mission. Вот, то есть что, значит, называлась эта станция ALSEP, и что она из себя представляла, то есть радиоизотопный источник электропитания, и вокруг него на кабелях различные приборы, состав которых менялся от экспедиции к экспедиции. The second EVA, and on Apollo 15, 16, and 17, the second and third EVAs were dedicated to a geologic survey, collecting samples.
Вот. А значит, на Аполлоне 15, 16 и 17 была еще вторая ВКД, которая посвящалась геологии и сбору образцов. Большое спасибо. И прежде чем мы завершим нашу встречу, наше время подходит к концу, у меня просьба большая к мистеру Хейзу рассказать буквально, может быть, очень коротко, была ли дорога в НАСА, дорога в космос, дорога к этому удивительному рейсу, который, к счастью, благополучно завершился. Была ли она легка или трудна? Как можно было добиться этого полета? Как можно было дойти до такой миссии, уникальной, удивительной, интересной, на Луну? И как ваша творческая жизнь сложилась после этого полета? Before we conclude this event, I would like to ask you for a favor to tell us about the way which took you to NASA and about the way in NASA which actually took you to the point when you participated in this mission and how your life developed after that mission. Can you do this? Okay. I guess it was saying what was my path or how did I get to? Okay. Yes. I really became interested not in space but in aviation because at the age when I was involved in the military, there was no space program. Вот, ну, скажем так, я был увлечен, конечно, сначала не космосом, а авиацией, потому что в те времена, когда я этим начал заниматься, в военной области космоса не было, была только авиация. So from my military experience in fighter squadrons, I wanted to become a test pilot on aircraft. Значит, поэтому в результате своей службы в качестве летчика-истребителя я решил, что я хочу стать летчиком-испытателем и испытывать самолеты. I went back to college to get an engineering degree, and at that time there still was not a space program. Вот, но направился в колледж, где получил степень в области технических наук. Но космической программы на тот момент все еще не было. The first orbital mission was flown by the Russians with Sputnik while I was in college getting my engineering degree. Вот, первый орбитальный полет спутника состоялся, когда я был в колледже и получал вот эту самую степень. And NASA became NASA the year I graduated from college. Вот. И НАСА было создано в тот год, когда я закончил колледж. I became a test pilot with NASA at Lewis Research Center after finishing school in 1959. Вот. И я стал летчиком-испытателем в НАСА в исследовательском центре Льюиса в 1959 году. I worked 3.5 years at that NASA center before moving to Edwards Air Force Base and NASA's Flight Research Center there, which was flying the X-15 program. Значит, 3,5 года я там проработал и перевелся на базу Эдвардс в исследовательский центр НАСА. Там я летал на X-15. After 3.5 years there, I had trouble deciding whether I wanted to be an astronaut because I was having a lot of fun testing airplanes.
Вот, значит, через 3,5 года у меня возникли большие проблемы с тем, чтобы решить, хочу я быть астронавтом или нет, потому что, в общем-то, полеты на новых самолетах, испытания этих самолетов, они тоже, в общем, приносили очень много удовольствия. But the thought of going to the moon made me decide to apply, and I was accepted to become an astronaut in 1966. Вот, но разговоры о полетах на Луну, они, в общем-то, склонили выбор в сторону астронавта, и в 1966 году я написал свое заявление с просьбой как бы об участии в отборе. After Apollo, I did get to fly the Space Shuttle Enterprise in a test program similar to Boran in Russia, where we air launched it off a 747 aircraft. Значит, после Аполлона я принимал участие в испытаниях прототипа шаттла, который назывался Enterprise. Ну, я знаю, что, в общем-то, у Бурана тоже что-то было похожее. То есть мы на нем летали, его сбрасывали с Боинга 747, и дальше мы на нем летели. I then left NASA and had 17 years as a manager, executive in aerospace with Grumman and then Northrop Grumman Corporation. Вот. А дальше, после ухода из НАСА, я 17 лет проработал в качестве менеджера и руководителя в фирме Grumman, которая потом объединилась с Нортропом, стала Northrop Grumman. Initially at Grumman, I had a number of study contracts and manufacturing of 2 sets of wings for the space shuttle. Вот, и, значит, в начале своей карьеры в Грумане я руководил работами по контракту, в результате которого изготавливалось 2 комплекта крыльев для Space Shuttle. And some of the EVA equipment used on shuttle, the workstation that was mounted on the end of the remote manipulator arm. Вот, также по некоторому оборудованию для внекорабельной деятельности, которое использовалось на шаттле, в частности, по переносному рабочему месту, которое устанавливалось в схват манипулятора. Then from a service company that was started, I had contracts at Kennedy Space Center for 12 years to turn around space shuttles for their next launch. Вот. И дальше, в общем-то, в течение 12 лет занимался контрактами с НАСА по межполетному обслуживанию шаттла в космическом центре Кеннеди. Yeah, this was a team effort with Lockheed and Thiokol companies on what was called Space Shuttle contract. Вот. Но там на самом деле не только наша фирма участвовала, еще Lockheed и Thiokol вот в этом большом контракте участвовали по межполетному обслуживанию шаттла. Another contract where I ran was for 4 years was the integration and system engineering support for NASA on the space station Freedom. Вот. Также, значит, 4 года я занимался контрактом, который назывался «Интеграция и значит, системный инжиниринг», связанный с программой создания орбитальной станции Freedom. This early space station Freedom effort progressed to become the current ISS, or International Space Station. Но вот эти вот усилия по созданию Freedom, они в конце концов переросли в создание МКС, как она сейчас называется. Otherwise, I had many contracts involved more with, again, what I love is aircraft,
aircraft maintenance, primarily for the U.S. military. Вот, ну и также были по авиационной части всякие контракты, которыми я руководил, но это были в основном контракты по обслуживанию, сопровождению американских военных самолетов. Большое спасибо, мистер Хейс. Okay, thank you very much. Спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу и уделили нам внимание и рассказали нам о том, как вы участвовали в лунной программе и о себе. Это для многих будет, я думаю, тем самым отправным моментом, когда молодые люди подумают, как построить свою жизнь, как построить свою траекторию творческую. Это будет очень-очень им полезно. Мы желаем вам большого здоровья, мы желаем вам еще долго-долго нас радовать. Может быть, все в мире станет на здоровые рельсы, и мы снова встретимся. Это будет нашей мечтой. Спасибо вам большое. И надеюсь, что я от имени всех наших участников из разных стран, говорю вам слова благодарности и желаю нам еще много-много хороших встреч плодотворных. Mr. Hayes, thank you very much for paying attention to our request, for spending some time and effort to talk to us. This lecture and this kind of telling us about Apollo 13 and about yourself, and this is very important because this lecture, this conversation can become a starting point for some of the young people who are thinking about their future, and that can actually determine their choice. So I wish you all the best. I wish you health, and hopefully the situation will improve, and in some time we would be able to meet together as we used to one day. Thank you very much. All right, I'll just show you. I had my faithful companion here that was with me through this, and he's been very good. Hadn't made any noise, and he's been taking it all in. So this is my my best buddy Tito. Anyway, he's a Chihuahua, long-haired Chihuahua, and he enjoys. He's now an international dog. Вот. Ну, в общем-то, я должен сказать, что вот у меня тут был компаньон, который со мной везде, это Тида, это длинношерстный чихуахуа, который себя очень хорошо вел, никаких звуков не производил, и теперь можно его назвать собакой международного масштаба. Спасибо. Thank you. Прекрасно. All right. God bless all. Be safe. Да, да благословит вас Господь. Будьте здоровы. Спасибо. Thank you. Thank you.